મોક્ષદા 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 નર્તનું ધરવું ધરામાં મોક્ષદા જીવના હિતમાં ફરવું મોક્ષદા ક્રિયાઓ કરવી પરાર્થે મોક્ષદા પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા 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 અંગૂઠો મોક્ષદા બે બાહુ મોક્ષદા ચરણો મોક્ષદા પગલા મોક્ષદા ચાલવું મોક્ષદા સાથળો મોક્ષદા ઉદર મોક્ષદા બે સ્તનો મોક્ષદા નાભી મોક્ષદા બે ખભા મોક્ષદા બગલો મોક્ષદા ગળું તે મોક્ષદા કર્ણો બે મોક્ષદા શ્વેત દંત તણી એ શોભા મોક્ષદા આંખો બે પદ્મશી નમણી મોક્ષદા મુખ આ મોક્ષદા ભ્રમરો મોક્ષદા પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા શિખા મોક્ષદા ચહેરો મોક્ષદા મસ્તક કેશોથી વિલસે મોક્ષદા નાસિકા લાલીમાં દિસતી મોક્ષદા હોઠો બે ધનુષાકારના મોક્ષદા 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 ચીબુકે ખાડો દેખાતો મોક્ષદા છાતિયા પહોળી વીરશી મોક્ષદા છે કટી રૂપાળી સિંહશી મોક્ષદા ઘૂંટણો મોક્ષદા જાંગો મોક્ષદા 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 જુઓ પિંડી ને પાની નખો મોક્ષદા નસો તે હાથે ને પગે છે મોક્ષદા રેખાઓ હથેળી મહી છે મોક્ષદા પ્રેરણા મોક્ષદા શરણો મોક્ષદા 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 આવું જે પદ્ય છે વરદા સુખદા સુને જે ગાયને વળી ચિંતવે ભક્તિ જે કરે તે અર્થે છે મુક્તિદા પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા
પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા, પ્રમુખ સ્વામીનું સગળું મોક્ષદા, 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 મોક્ષદા. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. Jai Swaminarayan and welcome to the second Sabha of Pramukh Parva 2020 titled Eternal Virtues. Last week we looked into the qualities of Guru Bhakti and Bhakta Vatsalta. Pramukh Swami Maharaj truly lived up to his motto, "In the joy of others lies our own." He did everything in this life for the betterment of others and for their happiness. This week we will delve into the qualities of Bhida-Bhakti and Jivan-Parivartan. Breaking this down, Jivan means life and Parivartan means to positively transform. Thus, Jivan-Parivartan means to positively transform someone's life. Swami dedicated his life to making Hari Bhaktas pure and making them Brahmrup. Pramukh Swami Maharaj himself was eternally pure. Everything that Pramukh Swami Maharaj did in this life, on this earth, he was steadfastly committed to making his Hari Bhaktas pure. Such was his selfless love. That is why we are here today, in the heart of Leicester, where three youths, none other than our very own, Pujya Yogvik Swami, Pujya Param Tattva Swami, and Pujya Akhand Yogi Swami, who dedicated their lives and surrendered themselves to Pramukh Swami Maharaj. Now, let us hear in their own words how Pramukh Swami Maharaj transformed their lives. Pramukh Swami Maharaj deeply impacted the lives of many. Amongst those, we have Pujya Yogvik Swami and Pujya Paramtata Swami with us today. The question that we asked to Pujya Yogvik Swami and Paramtata Swami is that what interests did you have in satsang as a Barak and a Kishore, and how did Pramukh Swami Maharaj influence this? First of all, I never experienced satsang as a Barak, because I was introduced to satsang at the age of 16 in 1980 when Bapa came to Leicester, end of June and early July, and that was the first darshan we had of Bapa. There was no massive life-changing experience, but had Bapa's darshan 2 or 3 times while he was in Leicester, and a couple of times we also traveled to London to have Bapa's darshan. We weren't like hardcore satsangis or anything, but then after that started coming to the mandir regularly, to the Yuak Mandir. At that time there was no Kishore Mandir, so anyone above the age of 16 was counted as a Yuak. So getting involved in activities in Yuak Mandir after 1981, and then Jem as we got closer to satsang, we got closer to Bapa as well. So in 1981 we had a chance to go to India for the bicentenary of Bhagwan Swaminarayan. અને એમાંથી પણ પછી તો સત્સંગ આમ વ્યવસ્થિત થઈ ગયો, because we came in touch with Bapa, the Santos, and saw the Utsav and everything. And then Bapa fortunately used to come to UK. He came in 1982, 1984, 1985.
1988, 1990, 1991. So whenever Bapa used to come, we would come to London with a group of Yuaks or Kishores from Leicester, or with other Hari Bhaktas. And just by listening to Bapa's blessings, Bapa used to give us Vyaktigat Ashirwad every single day. In those days, we used to even meet Bapa. Bapa would give us love. Bapa would ask us questions. Bapa would give us a lot of bother, generally to stay in satsang. And we got closer to Bapa and we got closer to satsang. Thank you, Puja Yogavek Swami. We asked the same question to Paramtata Swami. Also, what influences did satsang have in your life as a Barak and a Kishore? So similarly, I wasn't born into satsang. I was introduced into satsang when I was around 11. But before then, I was your, typical British-born boy. I enjoyed everything else that you would expect, Western music, sports. I loved cars. I loved my clothes, my hair, and just sailing through life. And suddenly had this opportunity to play in the Leicester Marching Band for the Cultural Festival of India in 1985. And it was those opportunities which kind of, like music, like sports, which kept me coming to the mandir. I wasn't immediately satsangi at the time, still eating meat and things like that. But after first meeting Swami and coming into closer contact with the larger satsang mandir, meeting other santos, being inspired by the karyakars, other yuaks like Puja Yogavek Swami, Puja Amrit Vijay Swami in Leicester. Gradually, you became closer and closer and more staunch in your Niyam Dharma. Went to India in 1985 as well. And that helped in really consolidating our Niyam Dharma and Nishta. And then eventually the rest of the family also joined. And that allowed us to become more firmer in our satsang and Nishta and Niyams. Both Puja Yogavek Swami and Paramtata Swami have been a sadhu for more than 28 years. They took Diksha in 1992. So Swami, did you always want to become a sadhu? And when and why did you decide to become a sadhu? So, as I mentioned, that because we were involved in activities in the mandir, and we used to attend regular Sabha, take part in the Seva activities, and there was no particular thought initially. But as we got closer to Bapa, Bapa would also, indirectly, Bapa would say कि आपने सत्संग करवो सत्संग માં સુખ છે. Bapa would say कि આપણે નિયમ ધર્મની દ્રઢતા રાખવી. Bapa would say कि આપણે યોગી બાપાને રાજી કરવા છે. So in this way, Bapa always encourages us to become good kishores or good yuaks. And regarding studies as well, Bapa would tell us કે આપણે વ્યવસ્થિત ભણવું. So individually and also સામૂહિક, Bapa generally પણ વાત કરતા. એમાંથી, we don't know how and in what way. It's not like one day we didn't and the other day we did want to become a sadhu. પણ ધીરે ધીરે Bapa drew us closer to satsang, drew us closer to Maharaj. અને એમાંથી થયું કે બાપા આટલું બધું આપણા માટે કરે છે. He cares for everyone equally. But the way that Bapa is leading his life, he's inspiring so many people, and he's wants to make us sukhi as well. તો એમાંથી ધીરે ધીરે ઈચ્છા થઈ કે આપણે પણ હવે બાપાની ઈચ્છા હોય તો આપણે આ માર્ગ લેવો જોઈએ. અને એમાં પછી બાપા always would encourage us how to remain firm in satsang. That was his main thing, કે આપણે દ્રઢતા રાખવી. And he always used to tell us about નિયમો, કે નિયમ ધર્મની દ્રઢતા રાખવી. અને બાપાએ કહ્યું કે ભણવાનું પતી જાય પછી વિચારશું. It wasn't like, yes, you have to become a sadhu, કે બીજું કંઈ કરવા જેવું જ નથી. But it was always very, very gentle.
And Bapa was always very mindful as well. He would always say કે આપણે મા બાપની રજા પણ લેવી, એમને પણ રાજી કરી લેવા, અને એમનો રાજીપો હોય તો આ રીતે આપણે આ કરી શકાય. So Bapa was totally very, very mindful, but he never discouraged us. Always said, આપણે દ્રઢતા રાખવી, આપણો ધ્યેય નક્કી છે અને યોગી બાપાને આપણે રાજી કરવા છે. આને રીતે આપણે ખ્યાલ પણ નહીં, પણ બાપા drew us closer to Maharaj and himself. આને રીતે ભગવાનની દયાથી મધર ફાધરની રજા પણ મળી ગઈ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કૃપા કરીને અમને સ્વીકાર્યા. એ જ મોટામાં મોટી એની કરુણા કહેવાય. તો આવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સેનામાં જોડાવાનો લાવો પ્રાપ્ત થયો. And Puja Paramtata Swami, what inspired you to become a sadhu? We were just typical teenagers growing up in England, and suddenly to come in contact with this person who actually we had nothing in common with. You know, he was a sadhu, I was a teenager. He spoke Gujarati, I could barely understand it. We were worlds apart. But somehow this is Bapa's Reet. He wins you over. He takes over your heart. And you can't help it. You become helpless to his love, to his purity, to his divinity. And there comes a time when you just want to be with him. You can't bear to be away from him. And we were growing up in Leicester, but whenever Swami came, I remember we used to, Yoga Swami sometimes used to drive us. We'd be like, as soon as we finished school or sixth form, like we'd be rushing to the mandir and being picked up from there. Or sometimes we'd get to the service station and Yoga Swami would be working. He was a practicing doctor, so he'd come from Peterborough or Derby or somewhere and just pick us up, and we'd rush off to London for evening Sabha and be back at night again. Because it was like any moment you could spend with Swami was priceless. That was what it made worth living. And small things, like there were no deep conversations about, Jagat Nashwan che, ke Bhagwan Bhajwa jeva che. Of course he talked about that, but small things that he became a part of your life. I remember having a conversation with Bapa about my sweater. He's asking me, how much was that sweater cost? Did you buy it yourself? Did your mother give you money for it? Simple things like that. And you're there with him in his room, and you're seeing him walking, eating, puja, and slowly he became your life. And then there comes a moment when you feel ke jivo to Pramukh Swami mate jivo. There's nothing in life that could give more happiness, more meaning to what you would do. You think, Kari ne, what am I going to achieve without this job and a big house or a big car? So what? But the joy that Bapa was giving us, it was just immense, and it filled our hearts, and he just gave so much more meaning to everything that we could ever imagine. And then it was just a question of, when can we go? When would he take us? I was a bit younger than Puja Yoga Swami and the others, but thankfully Bapa accepted us, and with all our shortcomings and flaws and naivety and ignorance, and he's just blessed us for life. A big thank you to Puja Yogvek Swami and to Puja Paramtata Swami for giving us an insight into their lives and for sharing their experiences on how Pramukh Swami Maharaj helped transform their lives. અહીંયા જે સાધકો આવે છે અને સાધુ થવા માટે બધા જે આવે છે જુદા જુદા જગ્યાએથી, એમાં ખાસ કરીને ભણેલા ગણેલા પરદેશના દેશના જે બધા આવે છે, ત્યારે અહીંયા અમે જે બધા સંતો એમની સેવામાં છીએ એ બધાને પણ એની નવાઈ લાગે છે કે કેવી રીતે આવે છે. ગયા વર્ષે અમે ધાર્યું હતું કે 25 આવશે, પણ 50 સાધકો આવી ગયા જે આ વર્ષે દીક્ષા લેશે.
એવી રીતે આ વર્ષે આપણે ધાર્યું હતું તો અત્યારના 40 જેટલા સાધકો તો આવી ગયા છે. એટલે આટલું બધું આકર્ષણ કેવી રીતે થાય છે? તો આપણને આ પ્રશ્ન થાય, આપણને આ નવાઈ લાગે, આશ્ચર્ય થાય. તો આ બધામાંથી આપણને એટલો એક ખ્યાલ આવે છે કે પહેલાં અમારો જે કોન્સેપ્ટ હતો કે બાપા બધાને સાચવે છે, રાખે છે, હેત કરે છે, પ્રીત કરે છે, એટલે બધા આવે છે. પણ એ કોન્સેપ્ટ એટલો સાચો નથી. મૂળ તો બાપાનું દિવ્ય ઐશ્વર્ય જ છે. અને બાપા પોતાના ઐશ્વર્યથી દરેકને ખેંચી લે છે અને દરેકને બોલાવી લે છે. અને એમના દિવ્ય ઐશ્વર્યથી પોતે બોલાવતા નથી, ચલાવતા નથી, એટલે આમ બોલતા નથી, ચાલતા નથી, કોઈ એની સાથે એવો વ્યક્તિગત સંપર્ક રાખતા નથી. તો પણ દરેકના અંતરમાં બાપા એવો પ્રવેશ કરે છે. અને પ્રવેશ કરીને ગમે તેવા હોય, પરદેશમાં બહુ સુખ સાહેબીમાં રહેલા હોય તો પણ અહીંયા એકદમ મહેનત કહેતા કે સેવા જે કરે છે, તડકામાં, ગરમીમાં, ઉજાગરામાં એવી તનતોડ સેવા કરે, પોતાના દેહની કોઈ પરવા ના કરે, એને કોઈ પણ જાતનું તપ, ઉપવાસ, વ્રત, ભક્તિ, આ બધા ગુણો જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણને લાગે કે બાપા પોતાની શક્તિથી અંતરમાં પ્રવેશ કરીને જ બધાની પાસે કરાવે છે. એટલે બાપાનું આ એક દિવ્ય ઐશ્વર્ય છે, અલૌકિક કાર્ય છે. એ પહેલાં સમજાતું હતું, એના કરતાં બાપા હવે વધારે જ્યારે નથી બોલાવતા, નથી મળતા, ત્યારે આપણને વધારે દિવ્યતા, વધારે દિવ્ય ઐશ્વર્યનો એ ખ્યાલ આવે છે. તો એવું બાપાનું આ અલૌકિક કાર્ય છે. Thank you to Puja Santos for sharing your personal blessings with us. We can see from this that Pramukh Swami Maharaj changed many lives. Everything he did this for us, whether that be through writing letters, speaking to Haribhaktas on the phone, or doing tireless vicharan. Pramukh Swami Maharaj always made time for us. Pramukh Swami Maharaj, in his life, tolerated throughout. But if we were in his situation, could we? Let us test this by scanning the QR code on the bottom right and going on to menti.com. The results will be posted later today on WhatsApp.
Thank you for all your responses. Personally, the hardest one was the salty food. I have no idea how Baba ate that salty shiro and tolerated it. One of Pramukh Swami Maharaj's greatest qualities was his Bhida-Bhakti. Bhida-Bhakti is to maintain faith in God through any and all obstacles in life. We can read of the many prasangs of Pramukh Swami Maharaj's Bhida-Bhakti through reading or listening to his Jivan-Charitra. One of these prasangs occurred down south in London on the 7th of August 1977. Baba had just finished his puja and it was the day of Satsang Shikshan Pariksha. Right after puja, he went to a school in East Finchley where the Satsang exams were being held and he gave Ashirwad. He then went to each and every room and gave everyone their paper individually, pleasing all. He also told each participant, "I wish you all the best." Directly after this, Baba started Padramani. First, he went to Golders Green, then he went all the way to Orpington. When Baba finally had his breakfast, it was 12:15, yet he never complained. Baba then continued his Padramanis going south through the London traffic to Kent. His constant travelling then took him to Hounslow. By the time he had his lunch, it was 4:30. Directly after this, he went south again, all the way to Croydon, to personally aid a couple of Haribhaktas who were having marital issues. He continued doing Padramanis. Now he was at Streatham. Finally, after finishing a full day of Padramanis, he returned back to his Utaro at midnight. After doing Cheshta, he went to sleep. However, despite facing many physical difficulties all encountered to help others, he always tolerated and remained focused on pleasing his gurus and his Haribhaktas. Bhida-Bhakti. Pramukh Swami Maharaj's Bhida-Bhakti. What does Bhida-Bhakti mean? So I am going to recite and recall few prasangs from the life of Pramukh Swami Maharaj. And at the same time, I want you to place yourself in his shoes. In fact, don't place yourself in his shoes, but you ask yourself a question. What would you do in that situation? And then place yourself in his shoes. You get the right answer. I mean, listening to prasangs all the time, it is good. You get that attachment to the Satpurus. But then after that, you have to think about Manan Karvanu. Shravan, Manan, Nididhyas, and Sakshatkar. So you got to put in your life. So it's very important we learn from the life of Pramukh Swami Maharaj how he lived, what kind of bhido, which Yogi Maharaj used to call Bhida-Bhakti. I give you one prasang. In 1974, Pramukh Swami Maharaj came from New York to London. And when he left New York, it was Janmashtami. That's an upvas. Instead of from airport going to the Utaro where his accommodation was, he goes, I want to go to the mandir. That means Islington. He went to Islington Mandir. From Islington, he came all the way to this Wembley or Harrow, I think was the Utaro. And at 3 o'clock, he did his puja. And then he did his parana. Vichar to karo. That's nearly 40 hours of upvas, more than 40 hours. And he did his parana, and straight after parana, he leaves at 3:45, 4 o'clock to go to Wellingborough and do up-country vicharan. Now, that is called Bhido. You've got to think about all these things. So much vicharan in his life. In 1974, 1977, 1980, he has not looked at his bodily comforts. He just continued. He was in Leicester. What kind of situation it was? And in the accommodation where Pramukh Swami will be staying, there'll be only one bathroom and 12 santos staying there. So in Dayabai's house, there was 12 santos and bathroom. He had to wait in a queue. Pragat Brahm Sarup Pramukh Swami Maharaj, our guru, he waits in the queue so that he can use the bathroom. So while he's waiting, he will start ghosting with the yuvaks, so the other santos can also have their bath. Now you've got to think about the mental stress as well, but no, he's waiting patiently.
In Bhida Bhakti, only if you have patience, you'll be able to carry out the Bhida Bhakti. You got to put yourself in these situations. We get irritated. Well, I certainly get irritated in so many things. But not Pramukh Swami Maharaj. We have to learn all these things. You know, he was in Sakri, you've all done darshan of Sakri Mandir. Sakri is one village. And next to it is Rayam. That's only 15 kilometers distance. So Pramukh Swami Maharaj was supposed to go from Sakri to Rayam, that village. Instead, that's 15 kilometers. Instead, he ended up going to Vidyanagar because of insistence of one Hari Bhakta. All because he had given promise that I have told my other part, Vevai, that my Guru Pramukh Swami Maharaj will come and give blessings. So, going to Vidyanagar, 250 odd kilometers, coming back, so 431 kilometers, he went and then went to Rayam at night, 12 o'clock. Put yourself in that situation. It's 15 kilometers. It's easy. We go to the other house late. No, that other to please that Hari Bhakta, he went all the way. Give that body. જે ભીડો કહેવાય ને એ ભીડો આપ્યો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે for our sakes, so that we are happy. But the Hari Bhakta didn't understand. Okay, I shouldn't do this. He insisted. I have given promise. But you given promise without asking or consulting Pramukh Swami Maharaj. Put yourself. You give promise on behalf of someone. Is that the person will be happy? It's your fault. You suffer. Not Pramukh Swami Maharaj. In Northampton, in 1977 on 27th of July, it was Uppas. Wellingboroni Pratishtha Kari. Then next day on the 28th, he went to go Northampton. Already ઉપવાસ હતો. નેક્સ્ટ ડે પારણા કર્યા અને પારણાની પધરામણી શું બારસ કે બમણી કહેવાય, ડબલ. દેટ્સ ધ કહેવત, ધ કોટેશન. અને પધરામણી 23, 40 જેટલી પધરામણીઓ થઈ ગઈ. ઉપવાસ હતો, બધું હતું, પતી ગયું. પણ after a parna, when you do Nishda Upwas, if you have really tried it, you do it once. It is more strenuous on a parna day in the morning. You're more tired than you'll be on a Agyaras day sometimes. Here's Pramukh Swami doing all these padramanis and all the traffic, and he did padramanis one by one. And here A to Z, you have to look the houses through A to Z. And the Hari Bhaktas will go, kadach koinu ghar rahi gyu and he'll go back. One such person happened in Northampton that Pramukh Swami went right to his house. But because of his address not proper, he looked for it, he asked surrounding people, they could not say anything, so he went back. And that Hari Bhakta Swami comes to him, Swami Mari Padra, ta ghare aayi gaya tha, but he wasn't present. In the evening, after Sabha, 32 kilometers, he went to his house. This is our Guru, Pramukh Swami Maharaj, whose Parva we are celebrating. He will never be forgotten. એને આટલું બધું કાર્ય કર્યું છે એમણે. લંડનની અંદર વિચાર કરો, ડીસી પટેલ હતા, એના ઘરે સ્વામી બાપા wanted to go and have a bath. Natural cold. Someone came, સ્વામી એક આ પત્ર છે. You have to give an answer. Swami read the letter. He sat down to write the whole answer to half an hour later. If you got nature's cold and you're really desperate, you go, wait. But no, this was emergency for that Hari Bhakta. He has not looked at his bodily comforts. You got to understand all these things. Bhida, this is what Bhida, I'm defining it what Bhida is. Okay? Not only just traveling, but ઘરે બેઠા બેઠા પણ આવો ભીડો થયા કરે છે. એક વખત છે ને ત્યાં આગળ વસઈ ગામ છે, ત્યાં ખેડા જિલ્લાનું, નોટ ધ વસઈ તિથલ બાજુ, આ શું કહેવાય મુંબઈ બાજુનું. તે વખતે આપણા તીર્થ સ્વરૂપ નામ મુન્ના ભગત, મુન્ના સ્વામી રાખેલું હતું, એટલે પરીક્ષિત ભગત, પણ પીપલ ઇઝ ટુ કોલ બાય મુન્ના સ્વામી. એમણે સ્વામીનો ઉતારો હતો એ ગામની અંદર, તો બધી રૂમ ખોલતા હતા. તો સ્વામી બાપા કે તું કેમ રૂમ ખોલીને બંધ કરે છે? તો કે સ્વામી હું જોતો તો કઈ રૂમ આપણે આરામ કરવા બરાબર છે, પણ દરેક જગ્યાએ દરેકમાં ડાંગર છે. રાઈસના જે હોય ને રો ડાંગર,
તો ઇન્દ્રવને કે બાપા આજે મુન્નાની ઈચ્છા છે કે તો પછી તમે આ ડાંગર ઉપર સુવો કે છે, સ્લીપ ઓન ધીસ ડાંગર. આ ડાંગર ઉપર સુવો ને, ઇટ્સ વેરી ઇચિંગ, પીસિંગ, પેઇન થાય. યુ કેનોટ ઇવન ઇફ યુ પુટ અ નાઇસ ચાદર, રાઈટ, એથી બહાર તો નીકળે એના થોર્ન્સ નાના નાના હોય, રાઈટ, કે સુવો. ધીસ ઇઝ વોટ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેડ. અમે તો ડાંગર પણ સૂતા છીએ, ટ્રેક્ટરમાં પણ સૂતા છીએ, અને ગાડામાં પણ સૂતા છીએ, અમે પરાડ ઉપર કે હેસ્ટેક એના ઉપર પણ અમે સૂતા છીએ, અમને તો બધે જ ઊંઘ આવી જાય. અ પર્સન who loves his Hari Bhaktas will go out of his way to please him and accept the bhido in whatever circumstances he has been placed in. Pramukh Swami Maharaj has slept in any place. He's not that in his AC room. So some people have wrong conception sometimes, perception sometimes. You got to get it out. This is Pramukh Swami Maharaj, not ordinary person. એક બાળક સેલવાસથી સ્વામી પર પ્રતિષ્ઠા કરી, ખાતમુહૂર્ત કર્યું on the 12th of March 1973. અને ત્યાંથી એક ગામ હતું મોટી તંબોળી, ત્યાં આગળ પહોંચ્યા. એક ગામમાં એક બાળક આવ્યો, 12 વર્ષનો બાળક, રામુ હતું નામ, મને લાગે એનું. હા, હવે એ બાળક આવ્યો ને, રામુ પટેલ, આદિવાસીનો છોકરો હતો. અને એને કહ્યું કે સ્વામી તમે મારે ઘેર મારે લઈ જવા છે તમને, મારે ઘરે તમે આવશો, વિલ યુ કમ ટુ માય હાઉસ? અને હરિભક્તો બિફોર ધ હરિભક્તો સેડ સ્વામી કે હું આવીશ. સ્ટ્રેટ હવે હરિભક્તોએ કહ્યું કે સ્વામી એનું ઘર છે એવી જગ્યાએ છે, ગામની અંદર ઠેક દૂર, ગાડી પણ નથી જતી, યોર કાર વિલ નોટ ઇવન ગો. તો કે ના, આપણે જવું છે, આપણે રાજી રાખવો છે, ભલે આપણે જવું જ છે, ગમે તેમ કહી આવવાનું ગો. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે ચલ યુ લીડ મી ધ વે. તો એને ગાડી બેસાડી દીધો અને ગયા ધ રિવર વચ્ચે આવી ગઈ. there is no way the car is going to cross the river. So they got off. Pramukh Swami took his shoes in his hands. Like, you lead the way. Aki river, they crossed the river with water up to waist. And across the river, there was one ગાડાવાળો, દલપત એનું નામ હતું. અને એને પેલા છોકરા કહ્યું મારા ગુરુ આ સ્વામી બાપા છે, એને તું ગાડામાં બેસાડીશ? તો પેલો માણસ સારો હતો કે હા બેસી જાવ કે. તો યુ થિંક ગાડામાં જગ્યા હશે, ના, ગાડામાં પણ હેર હતું બધું, પૂરા ને પરાડ ને બધું હતું. તો પ્રમુખ સ્વામી સેટ ઓન ધેટ એન્ડ રામુ મારી બાજુ બેસ, explain to me each ગામ કોણ અહીં રહે છે, કોણ શું કરે છે બધું, how this what kind of farming is being done here. Well, he 9-year-old બાળક, 10-year-old. And here's Pramukh Swami Maharaj sitting with him. He's explaining to him. When they got to his house, ke chal tara ghar kya hai? It was a small hut. In that hut, Pramukh Swami Nichu had to duck and enter the house. 8 kilometers from that place to his house, Swami walked and got into the cart. And પછી કે ચલ આપણે અંદર જઈએ, ઘરની અંદર પૂજન કર. અને જો પૂજન કરાવડાવ્યું, આરતી કરાવડાવી, પ્રસાદ, એની રકાબી હતી, તૂટલી પૂટલી રકાબી હતી, વિથ લોટ ઓફ ગોબો પડી ગયેલા હોય ને રકાબી, પેલી કોપરની આવે ટાઈપની, બ્રાસની. પણ એમાં પણ સ્વામી થોડું ખાંડ ને બધું ભગવાનને ધરાવે એને પણ આપ્યો. This is the bhido Pramukh Swami Maharaj went through to please even the smallest barak, even if he's an engineer, even if he's an educated other person, a millionaire, a normal Haribhakta, anyone. He has no differentiation. કે આ મોટો છે કે આ નાનો છે. This is Bhida-Bhakti he has done so many times. In London in 1974, સ્વામી બાપા એક સરસ વાત કહી. સ્વામી કે he went to પધરામણી. સ્વામી બાપાની જે કાર હતી ને, it was following the person's house who he was going to go. But that person, ઉતાવળો ને, that's what we do. Swami is coming to my house and he sped up agar. He knows that I have to guide Pramukh Swami Maharaj. But so they got lost. So with the A to Z help, they were looking for that person's house and it was late. And એટલું બધું લેટ થયું કે the next Padramani was going to be late. They eventually found the house, but then the person next Padramani who was Swami Baba was supposed to go, and then Pramukh Swami nahi aave. So he closed his house and went. When Pramukh Swami got there, right? And he went to sleep. Yeah? So when he knocked, he didn't open. He went to sleep. Can you imagine? તમારા ઘરે સ્વામી આવે ને તમે ઊંઘી જાઓ. No patience. We lack that patience. Here's Pramukh Swami Maharaj. He knock કર્યું, ખોલ્યું નહીં. તો પછી સ્વામી બાપા went back. And then next time સ્વામી બાપાએ પ્રધામણી કરી એના ઘરે. That is why it is said
3:30 પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તે દિવસે જમવા બપોરે બેઠા 3:30 in the afternoon. અને પછી ઠાકોરજીની સામે પહેલા મોકલી દીધેલા કે ભગવાનને થાળ થાય એટલે 12 વાગે પહેલા જ્યાં ઉતારો તો ત્યાં મોકલી દીધેલા. એટલે પ્રમુખ સ્વામીના મગજમાં શું છે, ઠાકોરજીનું વિચાર કરે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, હરિભક્તોનો વિચાર કરે, આ બધા આખા જે વ્યક્તિઓ હોય કાર્ય બધાનો વિચાર કરે, પણ પોતાનો વિચાર ન કરે. when it comes to comforts, he thinks about us. This is Pramukh Swami Maharaj in Boston in 1977 on the 6th of September. New York, he left to go to Boston. On the way, so many padramanis and everything. 6:30 they got to the hall and there was a Sabha. And Sabha 3 hours chali. And પછી એટલી બધી ચાલી પછી હરિભક્તો કે પધરામણી કરી. અને when he was so tired, 400 kilometers. When he got to his utaro at 11:45 at night, it was dinner time. But everyone was so tired. So કે જમવું નહીં, સ્વામી ખાલી ઉકાળો પીધો. અને just then he was about to rest, right? Putting the blanket, he sat on his bed. One Haribhakta comes, a doctor. Swami, મારે ઘર પધરામણી આવો ને. What up to 12? It's coming up to 12:15 now. તાર કદાચ કાલે હસન તો કે આવતીકાલે આવી જશે કે ના, મારે આવતીકાલે મારે અપોઇન્ટમેન્ટ છે કે છે. એનો અપોઇન્ટમેન્ટ સાચવા માટે he took Pramukh Swami Maharaj to પધરામણી at 12:30 at night. Pramukh Swami Sandalin ગયા. When he got back, it was 1:30 and he rested after 1:30. Next day, 6 o'clock to ઉઠવાનું જ હોય. To please us, he's gone out of his way. So many times, so many prasangs we have seen. How has he carried out this Bhida Bhakti? You got to understand કે સ્વામી બાપાએ શું કર્યું છે લાઈફની અંદર. કોઈ વસ્તુ એને પોતાનું રાખ્યું જ નથી. No expectations. He is anything from anyone, but only to please his Guru. He's done selfless sacrifice. As per Pramukh Swami Maharaj's Pramukh Vani Din Pratigna, I will serve the Sanstha and your Hariputta till my last breath. He has sacrificed every single part of his body, his hands, his legs, his eyes, his ears, his mouth. Every single part of his body, sense organs, he sacrificed. He has given the valuable time for us, for the benefit of the Santos, benefit of the Haribhaktos, the Sanstha, the society, and the world. This is how Pramukh Swami has done the Bhida Bhakti. We have to think, how are we going to do it? As a BAPS, Satsangi, Kishore, are you going to sit down and go and come on a comfort zone? You have to come out of the comfort zone. Go out of your way like you are a guru. Only then you will understand how Pramukh Swami Maharaj's Bhida Bhakti was. You know, we have to go out of the way to connect other Kishores, phone them, get them to come to Sabhas. You know, we have to obey his Agna, these simple things, doing puja. This is how we can, but yeah, but bhido pada. Puja karwani mare. But Sabha ma avanu. Of course, that's not bhido, that's for your benefit. As Maharaj says in Kalyani 6, I left you, leave you with the Maharaj nu quotation from Kalyani number 6. The only reason I have carried out this thing, Maharaj says it, right? The only reason I keep this physical body is for the sake of my satsangis. This is Maharaj's words, not mine. Besides that, there is no reason. In fact, I have sacrificed my body for the sake of those who are devotees of God by word, thought, and deed. Therefore, in all ways, I am attached to whosoever is a devotee of God. To me, the wealth of 14 realms without the devotees of God seems as worthless as a blade of grass. He's put us this, you are more worth than anything else in this world for him. That's why he's offered his Bhida Bhakti, carried out Bhida Bhakti for us. So I think we should introspect and see what we can do. Don't just stay in the comfort zone, come out of it. Swaminarayan Bhagwan ni Jai. तन कुर्बान કર્યું મન કુર્બાન કર્યું પ્રમુખ સ્વામીએ પરને કાજે સર્વસ્વ ન્યોછાવર્યું તન કુર્બાન. બાપાએ અમારા વેરાન મકાનમાં રાત વાસો કર્યો અને ન તો બારી બોય ના કે ન તો પ્લાસ્ટર કે ન તો ભોય તળ્યું, છતાં સ્વામી બાપાએ અમને ખૂબ ખૂબ રાજી કર્યા. એક પ્રશ્ન આવ્યો
કે સવારની ક્રિયા માટે શું કરવું, ત્યારે બાપાએ જ અમને સલાહ આપી કે આવી રીતે કંતાન બાંધીને વ્યવસ્થા કરી દેવી. એટલે અમે પછી એવી રીતે વ્યવસ્થા કરી દીધી. અમે ગરીબ માણસો, અમારી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નથી, જેથી અમે સ્વામીશ્રીને અમારા ગામે આ ઈંટોનો પડછારો કરીને ખુલ્લામાં નવડાવ્યા હતા, પણ સ્વામીશ્રી એમાં રાજી હતા. 92-93 સ્વામી બાપા આષાઢા પધારેલા ત્યારે આવી રીતે બાપા અગવડ સગવડમાં જમેલા અમારા ઘરે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે ભૂખ્યા પધાર્યા તો રાતના 1:15 સમય હતો, અને એ વખતે વચ્ચે એક ગટરમાં બાપાની મોજડી ખૂંચી જઈ અને હરિભક્તને બાપા પહોંચી ગયા. મેં જોયું તો બાપાને જમણા પગમાં મોજડી નહીં. મેં પૂછ્યું, બાપા મોજડી કેમ નથી? તો કે ગટરમાં ખૂંચણી છે. બાપાને પોતાની મોજડીની ચિંતા નહોતી, પણ એક હરિભક્તની ચિંતા હતી. બધા ગામની અંદર આવી ભર બપોરે નગર યાત્રા નીકળતી. ભલભલા આવી નગર યાત્રાની અંદર થાકી જતા, પરંતુ સ્વામીશ્રીના મુખ ઉપર એક પણ થાકની નિશાની નહીં. કેવળ હરિભક્તોને રાજી કરવાની જ એક નિશાની હતી. એટલે આ ટ્રેક્ટરની ટોલીમાં બાપા સભા કરતા હતા, અને ગામો ગામ રાતના 12-1 વાગ્યા સુધી સભા ચાલતી હતી. તન કુરબાન કર્યું, મન કુરબાન કર્યું પ્રમુખ સ્વામીએ, પરને કાજે સર્વસ્વ ન્યોછાવર્યું, તન કુરબાન કર્યું. અમારી ઝૂંપડીમાં સ્વામી બાપા આવ્યા હતા. પછી બાપાએ પૂછ્યું કે અહીંયા ચૂલા પર શું છે? તો કે બાપા આ સંતો માટે નીલકંઠભાઈએ વડા દૂધમાં બનાવેલા છે. તો કે બાપા કે સંતો ખાતા હોય તો અમે ખાઈએ ને, એમ કરીને બાપાને પછી પાટ ઉપર બેહાડીને બાપા વડા જમ્યા અને ખુશ થયા. બાપાએ પૂછ્યું કે આ ટોપલા જેવું શું છે? તો મેં કીધું, બાપા અનાજ ઘાલવાની કોઠી છે. તો બાપાએ પછી કોઠી પકડીને કીધું, હાથ હલાવીને કીધું, આ હવે કોઠી કાયમની ભરેલી રહેશે, અને આ દિન કાયમ ભરેલી રહેશે. હવે મારે 4 ગણું પાકે છે. બાપાને એવા આશીર્વાદ છે. નીલકંઠભાઈને ઘરે આવી ગયા પછી ત્યાંથી મેં કીધું મારે બી પગલાં પડાવવાના છે બાપાને. મેં કીધું તરત જ એમ કે સ્વામી બાપા આવી ગયા ને એમને આશીર્વાદ થયા, એમ કે મારે બીમારીથી તે હવે સારું છે. એમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેક્ટર 20માં સભા પતાવી મારે ત્યાં કાઢી જેવા પધાર્યા તો ગાને જનોઈ ચડાવી અને સંડાસમાં એક પગ ને એક પગ બહાર, અને મારે બૂમ પાડી કે રામચંદ્ર તે જીકે પટેલનું કામ પતાવ્યું? મેં કહ્યું, સ્વામી ના. તો એ 15 થી 20 મિનિટ સુધી પોતાની ક્રિયા રોકીને પણ પોતાના હરિભક્તની ચિંતા માટે એમણે મારી જોડે 20 મિનિટ વાત કરી. વાસદમાં સ્વામી આવ્યા, નિદ્રા એકાદશીનો ઉપવાસ હતો, છતાં 122 પધરામણી કરી. રાત્રે ઉતારે આવ્યા ત્યારે જોયું તો 102 ડિગ્રી તાવ હતો, છતાંય આ વાતની જાણ સ્વામીશ્રીએ કોઈને ન થવા દીધી. ફિલાડેલ્ફિયામાં સ્વામીએ પધરામણી કરેલી, સાંજે 4 વાગે ચાલુ કરી તો બીજે દિવસ સવારે 4 વાગ્યા સુધી ચાલી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પધરામણીએ જતા એવી સ્પીડ હતી કે ભલભલા જોવાનિયા થાકી જતા. તન કુરબાન કર્યું, મન કુરબાન કર્યું પ્રમુખ સ્વામીએ, પરને કાજે સર્વસ્વ ન્યોછાવર્યું, તન કુરબાન કર્યું. Thank you to Puja Santos for sharing their enlightening blessings with us. Through today's Sabha, we got to see Swami Bapa's quality of Jivan-Parivartan and how he changed many lives. We also got to see Swami Bapa's quality of Bhida-Bhakti. Bapa always put his Santos and Hari Bhaktas first. Everything he did this for us, despite facing many hardships and many difficulties. He gave us an ocean of memories and prasangs that will last a lifetime.
Join us next week for the finale week of Pramukh Parva 2020 back in London Mandir, where we will discuss Mahant Swami Maharaj's favorite virtue of Pramukh Swami Maharaj, that is, his Nirmanipanu. As we now come to an end of this week's Sabha, let us do dun for Mahant Swami Maharaj's health, and so it remains well. Let us also pray for those with any upcoming exams, and let us also pray for those affected by the coronavirus pandemic. Let us also pray that the virtues discussed in today's Sabha are imbibed into our own lives. While the dun is on, please take a moment to scan the QR code on the bottom to provide us with any feedback on today's Sabha. Please be open and honest. Narayana, Narayana, Narayana. Swami 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 For all other announcements, please refer to the My BAPS app. We will now take part in Aarti, followed by the Dhyay Mantra and Samapan Shloks. Thank you for joining us in this week's Sabha. Jai Swaminarayan, and we'll see you next week for the finale week of Pramukh Parva 2020. Shri Swaminarayan Bhagavan Ki Jai. सर्वोपरि करुणाकर मानव तनु
गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं